కోసం యూస్ చేస్తాం. ఈ ఎడిషన్ కాకుండా ఇంకా ఏదో పని, ఈ పని చెయ్యి అని రాస్తాను. ఓకే, ఈ పని చెయ్యి అని ఆ ఆపరేటర్ మీద రాస్తాను. దాన్ని ఏమంటాము? ఆపరేటర్ ఓవర్లోడింగ్. దట్ ఈస్ యు ఆర్ గివింగ్ సమ్ అడిషనల్ మీనింగ్ టు ద ఆపరేటర్. యు ఆర్ గివింగ్ అడిషనల్ మీనింగ్ టు ద ఆపరేటర్. దట్ ఈస్ కాల్డ్ ఆపరేటర్ ఓవర్లోడింగ్. దేనికి ఇస్తాం అడిషనల్ మీనింగ్? ఆపరేటర్కి ఇస్తాం. అట్లీస్ట్ వన్ ఆపరెంట్ మస్ట్ బి అన్ ఇన్స్టాన్స్ ఆఫ్ ఎ క్లాస్. ఈ ఆపరేటర్ ఓవర్లోడింగ్ చేసేటప్పుడు ఒక్క ఆపరాండ్ అయినా ఖచ్చితంగా క్లాస్లోని ఇన్స్టాన్స్ అయి ఉండాలి. ఓకే, ఇట్ మస్ట్ బి అన్ ఇన్స్టాన్స్ ఆఫ్ ఎ క్లాస్. దెన్ వాట్ ఈస్, ఫర్ ఎవ్రీథింగ్ ఇన్ కంప్యూటర్ యూ హ్యావ్ ఎ సింటాక్స్, ఈజ్ ఇట్ నాట్? లెట్ us see what is the syntax for operator overloading. ప్రతి ఒక్క దానికి సింటాక్స్ ఉంటుంది, అలానే ఆపరేటర్ ఓవర్లోడింగ్ కూడా సింటాక్స్ ఉంటుంది. వాట్ ఈస్ జనరల్ సింటాక్స్ ఆఫ్ దిస్ ఆపరేటర్ ఓవర్లోడింగ్? ఆపరేటర్ ఓవర్లోడింగ్ సింటాక్స్ ఏంటి అంటే రిటర్న్ టైప్, ఆపరేటర్, ఆపరేటర్ సింబల్ and the number of arguments, and this is the body of the loop, body of this operator. Yes, return type ante enti? They are any basic return types or any user defined return type. Int, float, char ala emaina undachu. Operator, it is a keyword. Operator anedi enti? It is a keyword. ఆపరేటర్ సింబల్, ఆపరేటర్ సింబల్ అంటే ఏంటి? ఏ సింబల్ని మీరు ఓవర్లోడ్ చేయాలనుకుంటున్నారు, దాట్ సింబల్ షుడ్ బి రిటర్న్ దేర్. ఎక్కడ రాయాలి? ఈ ఆపరేటర్ సింబల్ అని ఉంది కదా, అక్కడ యూ హ్యావ్ టు రైట్ ద సింబల్ దట్ ఈస్ టు బి ఓవర్లోడెడ్. దట్ వాట్ యూ ఆర్ గోయింగ్ టు ఓవర్లోడ్, వాట్ ఈస్ ద ఆపరేటర్ దట్ యూ ఆర్ గోయింగ్ టు ఓవర్లోడ్ అనేది ఎక్కడ రాస్తాము? ఆపరేటర్ సింబల్ దగ్గర రాస్తాం. And if you have any arguments, you will write it down here. ఒకవేళ ఏమన్నా ఆర్గ్యుమెంట్స్ ఉన్నాయి అని మీకు అనిపిస్తే ఎక్కడ రాస్తారు? You will write it here. Okay. Next you write what is to be done. ఏం చెయ్యాలి అన్నది ఎక్కడ రాస్తాము? Body of the operator function లో రాస్తాం. Okay. Did you understand? Return type, operator, operator symbol, the arguments and body of the operator function. Okay, have I made it clear to you? Yes. Keyword, operator అనేది keyword అన్నాను. ఎందుకట keyword? Keyword operator facilitates overloading of operators. అక్కడ ఏం ఓవర్లోడ్ చేస్తున్నాం? ఆపరేటర్ అనేది ముందుగానే చెప్తాము. ఓకే, యు ఆర్ నాట్ ఓవర్లోడింగ్ ఎ ఫంక్షన్ నేమ్ దేర్, ఇస్ ఇట్ నాట్? ఫంక్షన్ నేమ్ని ఓవర్లోడ్ చేయట్లేదు, ఒక ఆపరేటర్ని ఓవర్లోడ్ చేస్తున్నాము అని ముందుగానే తెలియటానికి అక్కడ ఏం రాస్తాను? ముందు బిఫోర్ ఐ రైట్ మై ఆపరేటర్ సింబల్, ఐ రైట్ ఆపరేటర్. ఇట్ టెల్స్ దట్ యు ఆర్ గోయింగ్ టు ఓవర్లోడ్ సమ్ ఆపరేటర్. Indicates that operator symbol following it is the operator to be overloaded to operate on members of it class. ఈ ఆపరేటర్ ఓవర్లోడింగ్ ఎందుకు, దేని మీద వాడతాము? క్లాస్లో ఉన్న మెంబర్స్ మీద యూస్ చేస్తాము. టు ఆపరేట్ ఆన్ ద మెంబర్స్ ఆఫ్ ఇట్స్ క్లాస్. దేని మీద వాడతాం అవి? యూ విల్ ఆల్వేస్ ఆపరేట్ ఆన్ ద మెంబర్స్ దట్ ఆర్ దేర్ ఇన్ యువర్ క్లాస్. క్లాస్ తెలుసు కదా, క్లాస్లో డిక్లేర్ చేసిన మెంబర్స్కి ఈ ఆపరేటర్ ఓవర్లోడింగ్ అనేది వాడతాము. ద ఆపరేటర్ ఓవర్లోడెడ్ ఇన్ ఎ క్లాస్ ఈజ్ నోన్ యాజ్ ఓవర్లోడెడ్ ఆపరేటర్ ఫంక్షన్. ఇప్పుడు ఏమంటాము? ఏ ఆపరేటర్ని అయితే మనం ఓవర్లోడ్ చేస్తామో అది ఎక్కడ రాస్తాం? క్లాస్లోనే రాస్తాం. ఓకే, యూ విల్ రైట్ ఇట్ ఇన్ అ క్లాస్. దాన్ని ఏమంటాము? ఆ ఆపరేటర్ని ఓవర్లోడెడ్ ఆపరేటర్ ఫంక్షన్. ఓకే, వాట్ డు యూ టెల్ దట్? ఇట్ ఈస్ ఓవర్లోడెడ్ ఆపరేటర్ ఫంక్షన్. ద ఆపరేటర్ ఓవర్లోడెడ్ ఇన్ ఎ క్లాస్ ఈజ్ నోన్ యాజ్ overloaded operator function. Okay, now this operator overloading is again divided into, classified into two. ఎలా డివైడ్ చేశారు? మన ఇష్టం వచ్చినట్టు డివైడ్ చేసుకోవచ్చా? కాదు, అక్కడ కూడా ఒక రూల్ ఫాలో అవ్వాలి. ఏంటది? the number of, it depends on the number of arguments it has.
ఇందాక జనరల్ సింటాక్స్ చూపించినప్పుడు ఆర్గ్యుమెంట్స్ చూపించాను కదా, ఆర్గ్యుమెంట్స్ని బేస్ చేసుకొని యూ డివైడ్ దెమ్ ఇంటూ 2 different types, that is unary operator overloading and binary operator overloading. What is that? You are divided into 2 types. They are unary operator overloading and binary operator overloading. Now in today's class we will see an example of this unary operator overloading also. We will write a small program for that also. Overloading without explicit arguments to an operator function is known as operator overloading. Unary operator overloading. Explicit గా అంటే బయట నుంచి మీరు ఏం ఫంక్షన్ ఇవ్వలేదు, ఒక ఆర్గ్యుమెంట్ ని పాస్ చేయలేదు అంటే దాన్ని ఏమంటాం? యూనరీ ఆపరేటర్ ఓవర్లోడింగ్ అంటాం. 2 వెరైటీస్ ఉన్నాయి కదా. ఇఫ్ యు ఆర్ నాట్ సెండింగ్ అన్ ఆర్గ్యుమెంట్, ఎక్స్ప్లిసిట్ ఆర్గ్యుమెంట్ అంటే బయట నుంచి. ఇఫ్ యు ఆర్ నాట్ సెండింగ్ అన్ ఆర్గ్యుమెంట్ టు ద ఆపరేటర్ ఫంక్షన్, ఎక్కడికి పంపించాలి? ఆపరేటర్ని ఎక్కడైతే ఓవర్లోడ్ చేస్తారో ఆ ఫంక్షన్ దగ్గరికి. ఇఫ్ యు ఆర్ నాట్ సెండింగ్ అన్ ఆర్గ్యుమెంట్ ఎక్స్టర్నలీ, దెన్ ఇట్ ఈస్ కాల్డ్ యూనరీ ఆపరేటర్ overloading. Let us see the syntax for this unary operator overloading. Return type, operator, operator symbol, and did I write arguments here? No. Why? Because it is a unary operator. Avuna? The syntax is for unary operator overloading. As such, I did not write a argument here. Okay? Then the body of the operator function. Before going to the program, I have told you that I will be showing you a simple program. We will trace the program for unary operator overloading. Before going to that, let us discuss what is a constructor and what is a destructor. Constructor ante enti? Constructor can take parameters as needed but cannot have a రిటర్న్ వాల్యూ. కన్స్ట్రక్టర్ అంటే ఏంటంట? దానికి పారామీటర్స్ ఉంటాయంట, అంటే బ్రాకెట్స్ ఉంటాయి, దాంట్లో ఆర్గ్యుమెంట్స్ ఉంటాయి, బట్ ఇట్ కెనాట్ హ్యావ్ ఎ రిటర్న్ వాల్యూ. దానికి రిటర్న్ టైప్ అనేది ఉండదు. ఓకే, దెన్ కన్స్ట్రక్టర్. వాట్ ఈస్ ద స్పెషాలిటీ ఆఫ్ అ కన్స్ట్రక్టర్? కన్స్ట్రక్టర్ విల్ హ్యావ్ ద సేమ్ నేమ్ యాజ్ ద క్లాస్. క్లాస్కి ఏ పేరు అయితే ఉంటుందో కన్స్ట్రక్టర్కి కూడా అదే నేమ్ ఉంటుంది. కన్స్ట్రక్టర్ ఇస్ అ క్లాస్ మెథడ్ with the same name as the class itself. Okay, constructor will have the same name as the class. Next, a constructor with no parameters. ఒకవేళ కన్స్ట్రక్టర్ రాసాం మనం, దాంట్లో పారామీటర్స్ లేవు అంటే ఏంటన్నమాట? ఇట్ మీన్స్ దట్ ఇట్ ఈస్ ఎ డిఫాల్ట్ కన్స్ట్రక్టర్. అలాంటి కన్స్ట్రక్టర్ ఏమంటాం? డిఫాల్ట్ కన్స్ట్రక్టర్ అంటాం. ఏ కన్స్ట్రక్టర్ విత్ నో పారామీటర్స్. పారామీటర్స్ ఉంటాయి, రిటర్న్ టైప్ ఉండదు కన్స్ట్రక్టర్లో అన్నాం. ఒకవేళ ఇన్ కేస్ you don't have parameters in your constructor, then it is called a default constructor. Constructor creates and initializes objects for the class. Constructor ఏం చేస్తుందంట? ఆబ్జెక్ట్స్ క్రియేట్ చేస్తుందంట. వేటికి? ఆబ్జెక్ట్స్ని క్రియేట్ చేసి వాటికి మెమరీని ఇనిషియలైజ్ చేస్తుంది. ఓకే, ఆబ్జెక్ట్స్ని క్రియేట్ చేసి మెమరీని ఇనిషియలైజ్ చేస్తుంది. ఓకే, మరి డిస్ట్రక్టర్ ఏం చేస్తుంది? ఈ అలొకేట్ చేసిన మెమరీని ఫ్రీ చేసేస్తుంది. ఓకే, ఇట్ ఫ్రీస్ ద మెమరీ అలొకేటెడ్ బై దట్ ఆబ్జెక్ట్. Destructor takes no arguments and have no return type. Destructor takes no arguments and will not have any return type. Let us see a program for this. Hash include iostream.h, hash include conio.h. Class index. Class, please go through this program. Look at this program only. Class index private. You have 3 different format specifiers, that is private, public and protected. Is it not? Yes. అలా ప్రైవేట్గా ఒక వేరియబుల్ డిక్లేర్ చేసుకున్నాను, దట్ ఈస్ ఇంట్ వాల్యూ. ఒక క్లాస్ నేమ్ ఏంటి? ఇండెక్స్.
public index of. This is a constructor and it does not have any arguments and its return type is not there. So what is this? It is a destructor. It is a constructor. And what type of constructor is it? It is a default constructor. Okay, what type of constructor is it? It is a default constructor. What did I write there? Value is equal to 0. I am initializing value to 0. Next, కింద ఏం రాశాను? Constructor రాసిన వెంటనే you have to write destructor. That is good programming. Okay, destructor ఎలా రాస్తాము? What is the symbol I have written? Yes, it is tilde character. What is it? It is tilde character. It's always destructor starts with tilde character, index of. As you all know, this destructor will not have any arguments, is it not? And it will not have a return type. That is what I have written here. I have written a constructor and a destructor also. Int get index of. I have written some function wherein return value ante enti. What is that? Yes, look here. Void operator plus plus. This is all I have written. Now let us, after going to main, will clearly understand what will happen. Void operator plus plus. Identi increment operator. Plus plus anedenti increment operator. Increment operator ni ippudu nenu overload chesanu. Avuna? Increment operator ni overload chesanu. Dantlo em rasanu? Value is equal to value plus 1. Okay. Now come to the main program. Index is equal to objects create chesukovala, class ki objects. Class ki objects ela create chestanu? I will start with the class name and different variables. id1, id2. This is a clear screen. Cout index 1 is equal to id1 get index. Get index anangane ekkadiki vellipovali? Aa function ekkada rasamo akkadiki vellipovali. That is, it will come here. Is it not? Yes. What did I say here? Return value. Whatever the value is there, that will be returned again to this place. Similarly, index 2. Two different objects create chesanu. Now again I am going to the same function. Again I will return back to the same. Okay. After that, what did I do? Plus plus id1. Plus plus id1 ante enti? It means that it is operator. Your operator is overloaded. ఇక్కడ కనంగానే ఏమంటుంది? It will go back here. Okay. అక్కడ ఏం చేశాను? Value is equal to value plus 1. Is it not? Value is equal to value plus 1. Okay. Now, cout backslash n index 1 is equal to, that is expression operator is id1 dot get index. Now after solving these, your value will be changed. Is it not? Yes, your value will be changed, and obviously when you call this, your function will again return back. Is it not? Malli ikkadiki veltundi. Avuna? After going there, again it will get that value. It will pick up the value from there and it will go to the next statement. Is it not? Yes, similarly for this also. Okay, that is how your program will be going on. Then what is binary operator overloading? Overloading with single explicit argument. Unary operator overloading ante ఏమన్నాము? ఎక్స్ప్లిసిట్ గా ఏం ఆర్గ్యుమెంట్ పంపించకపోతే దాన్ని యూనరీ ఆపరేటర్ ఓవర్లోడింగ్ అన్నాం. మరి బైనరీ అంటే ఏంటంట? సింగిల్ ఎక్స్ప్లిసిట్ ఆర్గ్యుమెంట్ ఉండాలంట. సింగిల్ ఎక్స్ప్లిసిట్ ఆర్గ్యుమెంట్ ఉంటే దాన్ని బైనరీ ఆపరేటర్ ఓవర్లోడింగ్ అంటాం. ఓకే, let us see the syntax for this also. Syntax for binary operator overloading is return type, operator, operator symbol, argument and the body of the flow. దానికి దీనికి డిఫరెన్స్ ఏంటి? ఇక్కడ ఆర్గ్యుమెంట్ అనేది డిఫరెన్స్. ఓకే, ఇన్ యూనరీ యూ డిడ్ నాట్ హ్యావ్ అన్ ఆర్గ్యుమెంట్ హియర్, బట్ ఇన్ బైనరీ యూ హ్యావ్ అ ఆర్గ్యుమెంట్. ఓకే, what is function overloading? Today we have discussed about function overloading, is it not? What is function overloading? When we give two function definitions for the same function name, then it is called function overloading. రెండు function names కి ఒకటే definition ఇస్తే ఏమంటాం? Function overloading అంటాం. Can you tell me the general syntax of
operator overloading? Yes, this is the general syntax of your operator overloading. Return type, operator, operator symbol and the arguments body of the operator function. ఓకే, ఆపరేటర్ అనేది ఏంటి? కీవర్డ్. ఏం చెప్తుంది అది? ఆ సింబల్ని మనం, ఆ సింబల్ ఏంటి? అది ఒక ఆపరేటర్, దాన్ని మనం ఓవర్లోడ్ చేస్తున్నాము అన్నది చెప్తుంది. ఓకే.